Mi esposo escondía algo terrible. No horas extra. Era una obsesión peligrosa. Y yo estaba casada con el monstruo. Mi esposo me sorprendió diciendo que debía regresar a casa de mis padres porque ellos ya estaban viviendo en vuestra casa. Me sentí nsck por esperó inesperadas pero el país pensar que estaba siendo reasonable. Teens, un problema. Con eso no discutas. Conmigo. Estoy bien con divorciarme. Si lo haces. Últimamente el había estado distante. Y poco amable. Yo también tenía mis quejas. Estaba pensando en divorciarme también. Pero no me parecía justo que él me echara de nuestra casa. Pense. Yo soy la que está pagando $10,000,000 y $20,000,000 en gastos acaso no lo recuerda, mientras lo miraba en sos el seno de esta casa ahora. Mis padres no se cenaron bien siestas aquí. No entendía bien, porque debía pero dije, está bien, lavaré todas mis cosas, conmigo. Una vez que acepte, el precio feliz y dio, entonces hazlo y se alejo de inmediato. La mi a una tienda para vender mis cosas. Mi nombre es Emily. Evo con mi esposo Robert, que es 5, a Cosmire que yo. Nos conocimos, a través de amigos en común, y nuestra primera salida conversió en pasar todo el de Robert mencionó que quería sur la cuter, y me impresionó su voz profunda, siempre me han gustado las voces suaves así, que me sentía atraída por el peritiac, él sentía lo mismo, y cuenta cambiamos números, y decidimos salermos, sin dar cuenta estábamos saliendo aunque nunca hablamos realmente de hilo, acababa de graduarme, la universidad y empecé que salir con alguien más madura parecía emocionante, mi amiga la estaba preocupada por la diferencia de 5 años, pero la tranquilización que no era un gran problema. Me gustaba mucho Robert y él sentía lo mismo por mí osq no estaba preocupa. Eventualmente, le accedió confiando en mi juicio Robert y yo salimos durante unos 3 años y luego él sacó el tema del matrimonio. Ya la había contado a mis padres sobre el y su dazi que estaban emocionados por conocerlo con sus expectativas en mente. A menudo me preguntaba cuando me propondría matrimonio. Finalmente, me propuso, durante una de sus visitas, visuales a mi apartamento, donde simplemente nos relajábamos. No fue el llegar, ms, romántico, pero parecía algo que haría Robert y estaba bien con eso, cuando me lo preguntó, simplemente dije, claro, casamonos, tal vez, ambos éramos poco casuals al respecto. Después disso, visitamos a los padres de cada uno, pero realmente no conecté con los padres de Robert. Cuando fuimos a la casa de su familia estaba llena de cosas, comparación, antiguas, pero parecen falsas. Cuando conocimos a los padres de Robert, lavaban ropa cara y mucha dryer, y mucha de cereza ricos, nuestros gustos y valores eran muy diferentes. Y no pensaba que nos lavaríamos bien. La mamá de Robert incluso hizo un comentario grosero sobre mi apariencia. Lo que me lastimó, me sorprendió que los padres del hombre con el que quería casarme accedieran así, parol, final cuando se casaba era Robert yo. Si no me gustaban sus padres, no tenía que pasar mucho tiempo con ellos así, que decidí no dejar que me molestar después de casarnos y mudarnos a nuestro departamento. Robert parecía preocupado por algo, hoy quién era la mujer del vestido azul en nuestra boda. Preguntó tres mujer del vestido azul. Hubo varias invitados en nuestra boda que usaron azul. Así que no podía saber a quién se refería solo con esos sabes. El que hizo un discurso como tu mujer, amiga, estás hablando de Ashley Sids, ella lavaba un vestido azul. Cuando Robert dio esto parecía un poco inquieto.
che, pesa con asli, pregunt confundida por su reacción o no es nada. El otro, dap, pensquivi, a alguien, que se parece, a el crondo, abal, trabajo. Few entonces cuando, record qlo, tu mejor amiga en la boda. Estaba confunda por el repentino. In tears derobato nasli, y su actudis conserrad, pero el solo se rio. Y se fu a su habitation antes de que pudiro preguntar ms. Un poco dispuse, asli melamo con una noticia escucha, Emily, mi novio, regresa. A los estados unidos el próximo año. Asli había estado saliendo con su novio desde la secundaria. Se conocieron desde la primaria. Pero el se mudó en la secundaria. Mantuvo el contacto. A través de cartas y finalmente reunieron en la secundaria. Cuando él confesó sus sentimientos, por ella siempre me encantó. Escucha las historias de amor de Asli. A pesar de que su novio estaba trabajando en una sucursal internacional durante unos años. Se mantuvieron cercanos y comunes. Crees que podría proponer matrimonio una vez gris, y luego se casan. O Emily, siempre, estas secundas conclusions, solo asagre, de invitarme a la boda, prometí, dar, un discurso sincero, por supuesto, después del hermoso discurso que dist en tu boda. Definitivamente, necesitar, que hagas, lo mismo, en la mía letters, no pongas, el están muy alto. Recon, ella mientras tomamos, nuestro tour, nuestras conversation, fluon con facilidad y confiamos, plenamente la una en la otra, siempre que alguna de nosotras tenía un problema, la otra estabación por ali, lista para, escueca, al writer, ds tiempo, comments, anotar, que Robert Legaba, cada vez más tarde a casa trabajando, hasta tarde, así letters c, crees que, no debería, trabajaro, algo así, a pesar de que nos casamos, Robert seguía, aferrado, a su sueño de ser locutor, trabajaba duro para seguir, su pasión, pero eso, significaba que tenía aceptar trabajos, a medio tiempo para llegar, a fin de mes, desafortunate todo, el dinero que ganaba con esos trabajos se iba directamente en sus clases de locución, por lo que yo tenía cubrir todos nuestros gastos. Esto significaba que no podíamos ahorrar juntos con el tiempo me di cuenta de que Robert no estaba dispuesto a renunciar a su sueño por el bien de nuestra familia. Commons a preocuparme por la cantidad de horas extras que Robert estaba haciendo en su trabajo a medio tiempo. Lo que acadir a mis preocupaciones sobre nuestra. Hoy no has estado trabajando demasiado últimamente. No deberían hacer tantas horas extras, incluso CEs, solo, un trabajo, a medio tiempo. Te dig QS, toy bien, ms dinero, siempre es, mejor. Solo, guardadas opinions, para ti misma, para entonces, Roberta había dejado, Dios arme, nombre, y, simplemente, llamaba tú, cuando, nos casamos, pense, QL, mi hablaría, con, amabilidad, y con, más frecuencia. Pero, pareja, que solo buscaba, palabras, duras, DL, suaves, anti-suave, se había, vuelto áspera y comenzo, a beber mucho, a veces, su vasanaba ronca, lo que me preocupó, la locución, requiere, una garganta saludable, pero, pareja que, no quería escuchar, sabra, empiezo a evitar hablar, conmigo y, eventualmente me ignoraba, incluso, cuando estábamos en la misma habitación. Few entonces cuando asli mi lamo. Dio que tenía algo importante que discutir, así que sugerí que nos reuniramos, ya que yo también tenía mis preocupations, decidimos encontrar en un café para hablar en privado. Asli parecía realmente catals, y eligió una sala donde pediover el mostrador, y al personal desde la puerta. Elegist esta sala específicamente, c. Quería. Un lugar donde el personal pudiera ver si había una persona sospechosa. Fuera de nuestra poro. Una persona sospechosa, esta relaciona con lo que querías discuta, aslea cincha en respuesta,
a mi Sayabia sentido como, si alguien la estuviera siguiendo desde que dejo su trabajo, hace aproximadamente un mes ahora incluso, sencia, que la seguían, en sus días libres, la razón por la cual una sola donde el personal pudiera ver fácilmente, era que pensaba la persona que le estaba siguiendo podría intentar detenernos cuando salíamos hablaste con la policía abor. Esto lo intenté, pero como no hay contacto real, no pueden hacer mucho, it novio. VLF in un mes. Pence en discutirlo con él también, pero query primero, hablar contigo alguien cercano, ya vio asli no había visto bien, aswacasador porque estaba demasiado susta, así que no sabía si era un hombre o una mujer, decidí distancia para identificar a la persona que la estaba siguiendo, y a través de eso entendí quién era. Unqueno me atreví a discutir mi problematicación con Robert. Mirando atrás, tal vez filo, mejor, porque la persona que seguía a mi mejor amiga, asli, no irritra que mi esposo, Robert, el decía que tenía que trabajar todos los días, pero después de su tono, meridiaba cerca del lugar de trabajo de asli y la seguía cuando ella salía letters, no podía creer. La persona que estaba asistiendo asli fuera alguien tan cercano a mi cuando lo descubrí, mi quid en soc y la expresión en el rostro de Robert mientras seguía a asli tenía una sonrisa inquietante y desagradable. Me enamoré huicas con este hombre, pero en el momento en que vi su verdadero rostro el amor pense que duraría para siempre se volvió frío. La conti a asli, la verde la urge mudarse inmediato con la ayuda de sus compañeros de trabajo, arregló que alguien la llevara desde el estacionamiento subterráneo hasta su nuevo lugar. Durante un tiempo después tomar estas precautions, la frustración de Robert creció y un diálogo al límite. Mis padres van a vivir aquí, así que tienes que regresar a casa tus padres. Me sorprendió la repentina demanda de Robert para parecer convencido de que estaba si tienes un problema con eso, estoy bien con divorciarme, dio comenzando a perder los estribos, aunque tenía mis propios problemas con él ya había considerado el divorcio, no pensaba que pudiera simplemente carmid nuestra casa, yo soy la que está pagando $800 por nuestros gastos mensuales. Me pregunto si Robert sequera lo recuerda.cuando le lance una mirada escéptica, sino yo solo vitua. Mis padres no pueden mudarse. Y si en estas aquí, porchua tengo que armar. No entiendo, en absoluto, pero dij, está bien, melaver, todo lo que, compra conmigo, alverme scepter, Robert solo me, dio quim apresarara, y se el dejo, inmediatamente octanct, un servicio, de recompralical, al da siguiente, vinieron a nuestro departamento, al principio, Robert sonreía pensando, mi, iba. Pero cuando Robert vio a los trabajadores evaluando nuestros muebles y electrodomésticos, sus ojos se brillaron de asombro. Después de la evaluación, un miembro del personal me entregó una cotización que decía que el valor total era $22,000 firm rápidamente diciendo, está bien venderlo todo. De repente, Robert volvió a la realidad, y me agarró del brazo, porque estás vendiendo todo mis baders, van a vivir aquí, como lo harán muebles, me sacudí de su hogar, tu quieres de su, cuando nos casamos, me dijiste que estaba enquibra porquipabas tus clases de actuación. Me pediste que me encargara del alquiler, los muebles y los gastos. Nunca supe que estabas tan quebrado. Me santo engata. Recuerda los 1,800 que he estado cubriendo cada mes. A partir de ahora tu los pagaras. Y con tus poderes mudandos a posteria. AQ Saren, M.
Robert se puso palito pero intento recuper el composto rapidamente. Pensaste que hablar de dinero mejoría cancelar el divorcio. Quion crees que eres llami he acercado una mujer quito, dio adoptando una pose, pero luego. Recuerda Robert segundo a asli resentiment. Si lo que él consideraba acercarse era su entonces estaba muy equivocado. Asli venía de una familia adinerada. Su abuelo era un empresario. Y ahora su padre estaba acabado. Asli realmente era la herida perfecta. Pero no lo presumí aladers, gustaba dinero como yo y nuestras amigas Nadie la juzgaba por la riqueza de su familia. Sin embargo, Robert parecía haber descubierto el trasfondo adinerado Asli y decidió que ella sería una mujer pareja. Podría pensar que si dos personas tienen la misma edad, la shrika es mejor. Eso me enfureció. Pero Asli nunca se casaría con Robert, su novio de la secundaria, con quien había estado saliendo durante acos, volvía pronto, estados unidos probablemente casarían. Minsoni como Asli se sentía realmente aterrorizada porque alguien la estaba acosando todos los días. Cuando Robert escuchó que Asli l'encontraba espeluznante y que no estaban cerca, se sorprendió, siempre acompañaba Asli a casa, dio tin suerte dec, no llamara a la policía. Respondí, pero no sabía que ella tenía novio. Elha est ausente, el a mí, elegio, a mi saber, alguien que no conoce, han estados, escribiendos, cartas desde, que irónicos, y hablan casi todos los días, a diferencia de TQ, solo has tenido trabajos a medio tiempo. Su novio exitoso, incluso a su popa le gusta. Robert parecía realmente triste cuando dije todo eso, pero cuando vinieron a lavarse nuestras cosas parecía sentirse mejor. Supongo que eres l'único que tengo ahora. Siempre apoyarásme su no. Decir, locutor, verdad, pregunto, tratando de parecer genial. Leland's una mirada fría y, dije lo siento, ya he iniciado el proceso de divorcio. Habemos a través de nuestros sábados de ahora en adelante. Robert pensando quizzes quen me gustaba, si fero a mi no digas, eso, no nos, hemos lavado bien. Todo este tiempo, lavarnos ben desde que descubriste, que mi mejor amiga, Asli es rica, te has distanciado, has estado saliendo con ella, justa después de que nos casamos, me di cuenta que cometí un error. Robert empezó a pesar de ser mayor que yo verlo. Lora como un niño hizo, que lo quisiera en manos. No soportaba estar cerca de él, deja eso. También ledege, a tu tío que nos estamos divorciando. A tu tío sabes que estricto verdad. Bueno, he es todo el alquiler, y las cuentas hasta ahora. Cuando le dije a tu tío que podría dio que te haría, trabajar por él. Eso significa que no pude seguir estudiando locución. Apenas prácticas de tu dos modos. Tal vez se hará de enfrentar la realidad. Y si vuelves cerca de Asli, llamaré a la policía letters. Ardios me fui decidida a namara atrás. Pero podría, como podría, pero si encuentro un buen lugar, en cuanto a Robert, su tío lo hizo trabajar en su empresa como dijo lo haría. Luego, los padres, de Robert, que planaband, depender de el después, de que se casara con Asli, también se mudarán, todos terminarán trabajan para el tío Perez. Queprovechers, de la gente, es, algo quecor, en su familia, estoy feliz, de hober, salido de esa situación, tóxica, lidad, no importa, mucho, pero ser, más cuidadosa, al elegir, a mi, próximo capore, en, una nota, ems positiva, después de que las cosas se resolve, viren can Robert, Asli, me, invito, a su, novio de mucho tiempo y realmente lesta felicidad. Mi matrimonio no funcionó, pero espero que de Asli duró mucho tiempo.